Our next thing is regarding urea cycle. Urea cycle అనేది మనం ఇప్పుడు ఎలిసిడేట్ చేస్తున్నాం. దీన్ని క్రెబ్స్ హ్యాన్స్లెట్ యూరియా సైకిల్ అని కూడా అంటారు, ఆర్నిథిన్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆర్నిథిన్. యూరియా అనేది లివర్లోనే సింథసిస్ అవుతుంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు కిడ్నీస్ ఫర్ ఎక్స్క్రీషన్. సో 2 nitrogenous atoms of urea are derived from 2 different sources. సో 2 different sources నుంచి నైట్రోజన్ వస్తుంది యూరియాకి. సో one from ammonia and other directly from amino group of aspartic acid. ఒకటి అమోనియా నుంచి వస్తుంది, ఇంకొకటి aspartic group నుంచి వస్తుంది. సో కార్బన్ ఆటమ్స్ ఈజ్ సప్లైడ్ బై కార్బన్ డైఆక్సైడ్. యూరియా ఈజ్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మెటబాలిజం, అమినో యాసిడ్ మెటబాలిజం. సో యూరియా వచ్చి 80 to 90% ఆఫ్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట, ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ యూరిన్. యూరియా 5 step సైకిల్లో సింథసిస్ అవుతుంది. 5 different ఎంజైమ్స్ ఉండాలి. ఫస్ట్ 2 ఎంజైమ్స్ మైటోకాండ్రియాలో ఉంటాయి, రెస్ట్ సైటోసాల్లో ఉంటాయి. సో ఈ పిక్చర్లో చూస్తే ఇది యూరియా సైకిల్. అమోనియా ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. సో కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ వచ్చి సిట్రలిన్ అవుతుంది. సిట్రలిన్ కాస్త ఆర్జినోసక్సినేట్ అవుతుంది. ఆర్జినోసక్సినేట్ కాస్త ఆర్జినైన్ అయ్యి మళ్ళీ ఆర్నిథిన్గా ఫామ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి యూరియా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేటేజ్. కార్బమైల్ ఫాస్ఫేటేజ్ అనేది మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుంది అనమాట. కెటలైజెస్ ద కండెన్సేషన్ ఆఫ్ NH4+ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అమోనియా ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ స్టెప్కి 2 ATPలు కావాలి అండ్ ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఓకే, సో నౌ అమోనియా ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్. ది స్టెప్ కన్జ్యూమ్స్ 2 ATP అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఇది రేట్ లిమిటింగ్ అనమాట. కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ సింథేజ్ 1 అనే ఎంజైమ్ కావాలి దీనికి. కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ సింథేజ్ 1 రిక్వైర్స్ N-acetyl glutamates for its activity. N-acetyl glutamate కావాలి. కార్బమైల్ ఫాస్ఫేటేజ్ సింథేజ్ 2 ఇన్వాల్వ్ ఇన్ pyrimidine synthesis and is present in cytosol. It accepts the amino group from glutamine and does not require N-acetyl glutamic acid. Formation of carbamyl phosphate. CO2 plus NH3 plus 2 ATP gives rise to carbamyl phosphate plus 2 ADP plus PA. సో ఈ యాక్టివిటీకి, ఈ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ సింథేజ్ యాక్టివిటీకి మనకి N-acetyl glutamate కావాలి. కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ సింథేజెస్ CPS1 CPS2. కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ సింథేజ్ 1 మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుంది, 2 సైటోసాల్లో ఉంటుంది. ఇది NH3ని వాడుతుంది, ఇది గ్లూటామైన్ని వాడుతుంది. ఇది యూరియా సైకిల్కి ఉపయోగపడుతుంది, ఇది పిరమిడన్కి బయోసింథసిస్. యాక్టివేటెడ్ బై NAG, ఇన్హిబిటెడ్ బై CTP. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిట్రులిన్. సెకండ్ రియాక్షన్ కూడా మైటోకాండ్రియాలోనే జరుగుతుంది. సిట్రులిన్ is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine by ornithine transcarbamylase. So carbamyl phosphate, citrulline is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine. Carbamyl phosphate plus ornithine కలిసి citrulline ని ఫార్మేషన్ చేస్తుంది by ornithine transcarbamylase. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Ornithine ఇంకా citrulline are basic amino acids. Never found in protein structure due to lack of codons. వాటికి కోడాన్స్ లేవు కాబట్టి అమైనో యాసిడ్స్లో ఎక్కడ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్లో ఎక్కడ దొరకవు. Citrulline is transported to cytosol by transporter system. ఇప్పుడు citrulline is neither present in tissue proteins nor in blood. టిష్యూ ప్రోటీన్స్లోనూ ఉండదు, బ్లడ్లోనూ ఉండదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మిల్క్. Formation of citrulline. Ornithine plus carbamyl phosphate gives rise to citrulline plus PI. Organosuccinate. Organosuccinate condenses with aspartate to form organosuccinate by the enzymes called organosuccinate synthase. Second amino acid of urea is incorporated. It requires ATP and cleaved as AMP plus PI. 2 energy bonds required. Immediately broken down into inorganic phosphate. Next, the enzyme arginosuccinase or arginosuccinate lyase cleavages the arginosuccinate to arginine and fumarate, intermediate of TCA cycle. Fumarate provides connecting link with TCA cycle for gluconeogenesis. Fumarate is converted to oxaloacetate via fumarase, transaminated to aspartate. Now aspartate is regenerated in this reaction. Fumarate to malate, malate to oxaloacetate, oxaloacetate to aspartate.
So arginase is the fifth and the finelase that cleaves the arginine to yield urea and ornithine. Ornithine is regenerated and enters into mitochondria for its reuse in the urea cycle. Arginase is activated by cobalt and magnesium. Ornithine and lysine compete with arginine. Arginase is mostly found in liver, while the rest of the enzymes of urea cycle are also found in other tissues. Arginase synthase may occur varying degree in many tissues, but in liver can ultimately produce urea. So here is, we have arginase to, so citrulline to arginosuccinate to arginase and fumarate, and next again ornithine will be go back to the mitochondria. There ornithine plus carbamyl phosphate combine to form citrulline. So this everything all together we call it as urea cycle. So the overall reaction may be summarized as NH3 plus CO2 gives rise to aspartate, gives rise to urea plus fumarate. 2 ATPs are required in the first reaction. Another ATP will be converted to AMP plus PI in third step, which is equivalent to 2 ATP. The urea cycle consumes high energy phosphate bonds. Fumarate formed in the fourth step may be converted to malate. Malate, which is oxidized to oxalosacetate, which produces 1 NADH equivalent to 2.5 ATP. So net energy expenditure is only 1.5 energy high phosphate. The urea cycle and TCA cycle are interlinked, and that's why we call it as urea bicycle. Here is the urea bicycle. Intracellular proteins, amino acid. So for amino acid, ammonia will be produced. The ammonia will be converted as carbamyl phosphate, which is used in the urea cycle for the production of urea cycle. And next, aspartate, arginine, succinate, shunt will be coming from citric acid cycle, from citric acid to urea cycle to citric acid. Toxic ammonia is converted to non-toxic urea. Synthesis of semi-essential amino acids called arginine. Ornithine is the precursor of proline. Polyamines include these things. Polyamines have diverse role in cell growth and proliferation. First two enzymes in mitochondria. Fumarate inhibits the fourth step, fumarase in mitochondria. Arginase, succinate, lysinase in cytoplasm. So urea is produced in the liver, freely diffuses, and it is transported into blood to kidney and excreted. A small amount of urea enters the intestine, where it is broken to carbon dioxide and ammonia by bacterial enzyme urease. The ammonia is either lost in the feces or absorbed into the blood. Disorders of urea cycle. The main function of urea cycle is to remove the toxic ammonia from blood as urea. Defects in the metabolism of conversion of ammonia to urea. Urea cycle leads to hyperammonia, NH3 intoxication. Hyperammonia, inherited disorders of urea cycle enzymes. Liver disease, severe renal disease, acquired hyperammonia.